Dear students, today we are going to discuss about another 8 marks question, work energy theorem. ఈ రోజు మనం పని శక్తి సిద్ధాంతం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. The 8 marks question, important question అండి. It's an important question for examination point of view also. First we have to write the statement. The work done by a constant resultant force. The work done by a constant resultant force is equal to change in the kinetic energy. The statement. The work done by a constant resultant force is equal to change in the kinetic energy. That is the statement. తెలుగులో ఒక వస్తువుపై పనిచేసిన ఫలిత బలము స్థిరమైన ఫలిత బలము వలన జరిగిన పని దాని గతి శక్తిలోని మార్పుకి సమానము. ఒక వస్తువుపై స్థిరమైన ఫలిత బలము పని చేయటం వలన జరిగిన పని ఎంత అంటే గతి శక్తిలోని మార్పుకి సమానము. కాబట్టి ఈ వస్తువుపై F అనే స్థిరమైన బలము పని చేయటం వలన జరిగిన పని దాని గతి శక్తిలోని మార్పుకి సమానమని చూపించాలండి. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ డిస్క్రిప్షన్. హియర్ the body is moving, a body of mass m is moving with the initial velocity u. By the application of this constant resultant force F, body traveled a distance s, attained a velocity v, final velocity. A body of mass m moving with a velocity u, initial velocity u, applied by constant force F, after traveling a distance s, or displacement s, its final velocity m ద్రవ్య రాశి కలిగి u వేగముతో చలిస్తున్న వస్తువుపై F అనే బలము ప్రయోగించడం వలన అది S అనే స్థానభ్రంశాన్ని పొందిన తరువాత పొందిన ఫలిత వేగం ఎంత అంటే తుది వేగం ఎంత అంటే v. The final velocity attained is. Now we want to calculate work done. The work done is given by the formula F into S. చూడండి ఈ డెరివేషన్ ఎలా చేస్తున్నామో చూడండి. నాకు కావాల్సింది వర్క్ పని, అది సూత్రం ఏంటంటే F into S. F అంటే న్యూటన్ లా సెకండ్ లా ప్రకారం MA. సో రాశా కావాల్సింది F అంటే న్యూటన్ సెకండ్ లా. దీంట్లో మళ్ళీ యాక్సలరేషన్ కావాలండి. ఏంటంటే త్వరణం. The equation connected is, so A is equal to V square minus U square by 2. So M into A means A square minus square by 2. So F అంటే M into A square minus U square by 2S into S. SS cancel అండి. So it is M by 2 into A square minus U. ఇక్కడ దీన్ని మల్టిప్లై చేద్దాం. So work is equal to half mv square plus half m. Okay, this is the final kinetic energy, this is the initial kinetic energy. So final kinetic energy minus initial, nothing but change in the kinetic energy. So మనకి ఇక్కడ F అనే ఫలిత బలం దీని మీద పనిచేసిందండి. వేగం v, పని కావాలి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, బలం ఇంటూ స్థానభ్రంశం. బలం న్యూటన్ సూత్రం ప్రకారం వస్తుందండి MA. ఏంటి త్వరలో ఎట్లా వస్తుంది? E square minus U square is equal to 2AS. సో A అంటే రాసామండి V square minus U square by 2. అది ఇక్కడ రాసాం.
m into a బదులు v² minus u² by 2. కాబట్టి w is equal to f into s. f అంటే ఇది s. s క్యాన్సిల్ అయిందండి. m by 2 v² minus u. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే w is equal to half mv² minus half m. ఇది తుది వేగము, తొలి వేగం. కాబట్టి తుది గతి శక్తి, తొలి గతి శక్తి. జరిగిన పని గతి శక్తుల యొక్క తేడాకి సమానం, గతి శక్తుల్లోని మార్పుకి సమానం. సో ఒక వస్తువుపై ఫలిత బలము వల్ల జరిగిన పని ఎంతకు సమానం అంటే గతి శక్తిలోని మార్పుకి సమానము. ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఎనర్జీ. The work done by a constant resultant force is equal to change in the kinetic energy. ఒక వస్తువుపై జరిగిన ఫలిత బలం వల్ల జరిగిన పని దాని గతి శక్తిలోని మార్పుకి సమానం. Now we learned few problems connected to this. Now we are going to discuss about a problem connected to this. A pump is required to lift 600 kg of water per minute from a well of 25 meters deep to eject with a velocity 50 meters per second. Calculate the power required to perform the above task. 600 కేజీల వాటర్ని ఒక నిమిషములో 25 మీటర్ల లోతు నుండి ఒక మోటారు పైకి తీసుకుని 50 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వేగముతో ఉద్గారం చేసింది. అయితే దానికి కావలసిన సామర్థ్యము ఎంత? సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ముందు డేటా రాసుకుంటున్నామండి. ద పవర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ 600 kg. సో మాస్ ఈజ్ 600 kg. Well of depth 25 meters. Ejecting with a velocity of 50 meters per second. What is the power required? Power is nothing but work by time. Here the work is nothing but potential energy plus the kinetic energy by time. So it is equal to mass 100, P value 9.8, depth is 25 plus half m mass 600, velocity 50 into 50 by time. In a minute means a time of 1 minute, that is 60 seconds. చూడండి, 600 కిలోగ్రాముల ద్రవ్య రాశి కలిగిన నీరు ఇచ్చాడండి. కాలం 6 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు. లోతు 25 మీటర్లు. ఎంత వేగంతో ఉద్గారం చేస్తుంది? 50 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సామర్థ్యం కావాలి. సామర్థ్యానికి ఏంటి? పని బై కాలం. ఇక్కడ పని అంటే 2 రకాలండి. కింద నుంచి పైకి తోడాలి, mph పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. తోడిన తర్వాత బయటికి ఉద్గారం చేయాలి, గతిశక్తి ½ mv² బై కాలం. పవర్కి ఇక్కడ 2 శక్తులు ఉన్నాయి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. m అంటే 600 అండి, ఈ 9.8, లోతు 25 ప్లస్ హాఫ్ రాసి 600, p² 50. ఈ టైమ్ ఇస్, if you calculate, this comes as 14.95 kilowatts. The power of the machine or motor required is 14.95 kilowatts. So itla oka problem iవ్వడం జరుగుతుంది. Now we are going to discuss about the derivation. This is a 4 marks question. Derive the kinetic energy is equal to half mv². ఇప్పుడు ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ నేర్చుకోబోతున్నామండి. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. kinetic energy is equal to half mv² అని నిరూపించండి. సో ఇది డెరైవ్ చేయబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్. What is the definition? The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy.
The energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. ఏదైనా వస్తువు చలిస్తూ ఉంటే దానికి ఉండే శక్తిని గతి శక్తి అంటారు. కాబట్టి చలిస్తున్న వస్తువు కలిగి ఉండే శక్తిని గతి శక్తి అంటారు. ఒక చలిస్తున్న వస్తువు పొంది ఉండే శక్తిని గతి శక్తి అంటారు, kinetic energy. So the body is in motion, then the energy is called kinetic energy. We want to derive the kinetic energy of the body is K is equal to half mv square. So that is definition. Now we are going to discuss about the description. Here we are having a body of mass m. This body is having a mass m and initially is at rest. It is applied by an external force capital F, and because of this, after traveling a distance s, its final velocity is v. Its final velocity is v. నిశ్చలముగా ఉన్న వస్తువు m ద్రవ్యరాశి కలిగి ఉంది. దానిపై F అనే బాహ్య బలం పనిచేయటం వల్ల అది s దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత అది పొందిన తుది వేగము క్యాపిటల్ V. కాబట్టి నిశ్చలముగా ఉన్న m ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై F అనే బాహ్య బలం పనిచేసింది. అది s దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత అది పొందిన తుది వేగం V. The body of mass m is at rest, applied by an external force F. After traveling a displacement s, its final velocity is v. Now we want to calculate the kinetic energy of the body. The kinetic energy is nothing but the work. The work and kinetic energy or work and energy are same. This work is because of the motion, and here I want to calculate work. Work is the force into displacement. So I am doing the other way. So what is the force? Force is nothing but ma. So how to calculate a here? So the force I want to calculate by using Newton's second law is F is equal to ma, and a I want to calculate. How to do it? The initial velocity is 0. The final velocity I want to calculate. The displacement is s, and what next is initial velocity, final velocity I want to calculate, and acceleration I want to calculate. So v square minus u square is equal to 2as. The final velocity is v square, initial velocity is 0, 0 square, 2as. So acceleration is equal to v square by 2a. So I am taking this acceleration here. So in this formula, F is equal to ma. So in this formula, F is equal to ma, acceleration is this one. Therefore, F is equal to m into acceleration is v square by 2s. So here, F means m into v square by 2s into s. S is cancelled. It is equal to half mv square. Therefore, the work done in this case is half mv square, and the work and energy are same, and this work is energy here, and this energy is by virtue of motion. Therefore, this energy we call as kinetic energy is half mv square. So, ఇక్కడ ఈ వస్తువు నిశ్చలంగా ఉంది కాబట్టి తొలి వేగం 0. v కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాము. సరే, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు v. ఇక్కడ ప్రయాణించే దూరం s, త్వరణము ఎంతో కనుక్కోబోతున్నాం. v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as లో v స్క్వేర్ మైనస్ 0 స్క్వేర్ 2as. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు v స్క్వేర్ బై 2s. న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం నుంచి f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma కాబట్టి ఇక్కడ m అంటే ma, యాక్సలరేషన్ ఎంత వచ్చిందంటే v స్క్వేర్ బై 2s. కాబట్టి ఈ విలువను ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. w ఈజ్ ఈక్వల్ టు పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఇంటూ s. ఈ f అంటే m ఇంటూ v స్క్వేర్ బై 2s ఇంటూ s. s క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి. ఇట్ ఈస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్.
ఈ పని అనేది శక్తికి సమానము. ఈ శక్తి దేని వల్ల వస్తుంది? వస్తువుకి చలనం వల్ల వస్తుంది, అంటే గతి శక్తిగా అవుతుంది. చలనం కాబట్టి చలన శక్తి లేదా గతి శక్తిగా రాసుకుంటాం. therefore kinetic energy is equal to half mv. సో ఎలా నిరూపిస్తున్నాం? ఒక వస్తువు నిశ్చలంగా ఉంది, ద్రవ్యరాశి ఎఫ్ అనే బాహ్య బలం పరిగణించారు. అది ఎస్ దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత తుది వేగం v. దీనిలో మనం దీనిపైన జరిగిన పని కనుక్కోబోతున్నాం. పని అంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్. ఎఫ్ తెలియదు, న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. మళ్ళీ ఏ అంటే తెలియదు, v² - u² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as లోంచి ఏ విలువ కనుక్కున్నాం, v²/2s. ఆ విలువని ఇక్కడ రాసాం. ప్రతిక్షేపిస్తే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఏ అంటే v²/2s. అంటే ఇది బలానికి ఫార్ములా వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు పని ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్. ఎఫ్ అంటే ఎం ఇంటూ v²/2s ఇంటూ ఎస్. ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిందండి, హాఫ్ mv². ఈ పని శక్తికి సమానం. ఈ శక్తి గతి శక్తి, ఎందుకంటే ఇది చలనంలో ఉంది కాబట్టి గతి శక్తి అయింది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv. సో ఒక వస్తువు చలనంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని గతి శక్తి అంటారు, అది పొందే శక్తిని గతి శక్తి అంటారు. And the energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy, and its value is equal to half mv². Therefore, we derived this equation k is equal to half mv². It is for 4 marks question, and it is very important for 4 marks. Now we are going to discuss about a 4 marks question. Explain the advantages and the disadvantages of friction. ఇది 4 మార్కులకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఘర్షణ వలన లాభాలు నష్టాలు రాయండి. ఈ ఫిజిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళు రాయొచ్చు, తెలియని వాళ్ళు కూడా రాయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చాలా కామన్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అడ్వాంటేజెస్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. The first one, I am able to write on this board because of friction. If there is no friction, I cannot write. ఘర్షణ లేకపోతే మనము ఈ పెన్నుతో బోర్డుపై రాయలేము. We cannot hold a pen with our fingers if there is no friction. ఘర్షణ లేకపోతే ఈ పెన్నుని మనం పట్టుకోలేము. ఘర్షణ లేకపోతే ఒక గ్లాసుతో నీళ్ళు కూడా తాగలేము. We cannot drink even a cup of water because there is no friction between the fingers and the glass. I cannot walk on the road if there is no friction. We cannot walk on a road without a friction. ఘర్షణ లేకుండా మనం నడవలేము. మీరు ఒక సినిమాలో చూస్తుంటారు, ఒక హీరో పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటారు, హీరోయిన్ కొంచెం ఆయిల్ పోస్తుంది, అక్కడ దారి పడిపోతారు. కారణం ఏంటంటే ఘర్షణ లేదు. ఆ సినిమా పేరేంటో మీకే తెలుసు. కాబట్టి ఘర్షణ లేకపోతే మనం నడవలేము. ఘర్షణ లేకపోతే యంత్రాలు నడవు. అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఘర్షణ లేకపోతే నిత్య జీవితంలో మనం చేసే ప్రతి పని కూడా చేయలేము. Without friction, we cannot do any work. Our daily work is possible only with the friction. The motor vehicles are rotating because of friction. యంత్రాలు నడుస్తున్నాయి అంటే ఘర్షణ వల్లే నడుస్తున్నాయి. ఘర్షణ లేకపోతే మనం ఏ పని చేయలేము. I want to fix a nail into the wall. There is no friction, I cannot fix it. Without a friction, I cannot fix a nail into the wall. ఘర్షణ లేకపోతే ఒక మేకిని కూడా నేను గోడలో బిగించలేను. సో ఇవన్నీ కూడా ఘర్షణ వల్ల ఉపయోగాలండి. మరి ఘర్షణ వల్ల నష్టాలేంటి? వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్? ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే నష్టం ఏంటి మనకి? ఫ్రిక్షన్ వలన ఘర్షణ వలన కలిగే నష్టాలు ఏంటి? You know that there are so many power losses due to friction.
దానివల్ల ఎఫిషియన్సీ ఇస్ డిక్రీజింగ్. డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ there are power losses and therefore the efficiency of the machine decreases. ఘర్షణ ఉండటం వల్ల సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది, పవర్ లాసెస్ జరుగుతాయి, దక్షత అనేది తగ్గిపోతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ the machine parts get heated up. So there is a loss of mechanical work converted to heat energy. There are some losses of mechanical energy due to friction converted to heat energy. ఒక ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అనుకోండి, కాసేపు పట్టుకుంటే దానికి వేడిగా ఉంటుంది. రెక్కలు పట్టుకోకండి, ఆ మిషన్ పట్టుకొని తెలుసు వేడిగా ఉంటుంది. సో ఘర్షణ వల్ల మెకానికల్ ఎనర్జీ, యాంత్రిక శక్తి అనేది ఉష్ణ శక్తి రూపంలో వెలువడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మిషన్ పార్ట్స్ మనం పట్టుకున్నప్పుడు వేడిగా ఉంటాయి. కారణం ఏంటంటే ఈ ఘర్షణ వలన అది యాంత్రిక శక్తి కాస్త ఉష్ణ శక్తిగా నష్టం జరుగుతుంది. పవర్ లాసెస్ ఏ కాదు, అండ్ ఆల్సో ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్. యంత్రాల యొక్క భాగాలు అరిగిపోతూ ఉంటాయండి. ద వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ ద మిషన్ పార్ట్స్ టేక్స్ ప్లేస్. యంత్ర భాగాలు అరిగిపోవడం వల్ల ఎఫిషియన్సీ, దక్షత తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ 3 in right. One is power losses and the efficiency decreases due to friction. First one. Second one, the mechanical energy is converted to heat energy and therefore there is a loss of energy due to friction. Third one, the wear and tear of the machine parts takes place and therefore we have to change the parts at a regular interval to get back the efficiency to the previous. కాబట్టి మిషన్ పార్ట్స్ లో, యంత్రాలలో సామర్థ్య యొక్క నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే దక్షత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఘర్షణ వలన. రెండవ పాయింట్, ఘర్షణ వలన కొంత యాంత్రిక శక్తి ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది. దానివల్ల కొంత దక్షత, ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. థర్డ్ పాయింట్, ఘర్షణ వలన మిషన్ యొక్క పార్ట్స్ అరిగిపోతూ ఉంటాయి, భాగాలు అరిగిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ లో, ఒక క్రమబద్ధమైన కాల పరిమితుల్లో యంత్ర భాగాల్ని మనం మార్చాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మళ్ళా తిరిగి దాని దక్షతను పొందటానికి. ఇవన్నీ కూడా డిసడ్వాంటేజెస్. సో వీ కన్సాలిడేట్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద పాయింట్స్ వన్ బై వన్. సో ఈ క్వశ్చన్ ని మళ్ళా ఒక్కసారి పాయింట్స్ అన్ని కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నామండి. Advantages of friction. We are able to write on the board because of friction. We are able to hold a pen because of friction. If there is no friction, it slips down. And without friction, we cannot hold a cup of tea also. Without a friction, we cannot apply brakes. Even though we apply brakes, they won't work. There is no friction. If the road is wet, you know that it is slippery, that is friction is reduced. And we cannot just fix a nail also into the wall without friction. So friction is a necessary evil. Without a friction, we cannot do our daily life. Friction అనేది లేకపోతే నిత్య జీవితంలో మనం ఏ పని చేయలేము. మనం నడుస్తున్నామంటే ఫ్రిక్షన్ వల్ల నడుస్తున్నాము, ఘర్షణ వల్ల నడుస్తున్నాము. ఒక పెన్ను పట్టుకుంటున్నామంటే ఘర్షణ ఉండటం వల్ల మాత్రమే పట్టుకుంటున్నాము. ఘర్షణ లేకపోతే పెన్నుని మనం పట్టుకోలేము. బోర్డు మీద రాయగలుగుతున్నామంటే ఘర్షణ వల్ల మాత్రమే రాయగలుగుతున్నాము. ఒక మేకును గోడలో ఫిక్స్ చేయడానికి ఘర్షణ కావాలి, లేకపోతే చేయలేము. ఒక బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఆగిపోతుందంటే ఘర్షణ వల్ల మాత్రమే ఆగిపోతుంది. అది లేకపోతే వెహికల్స్ ఆగవు, బ్రేక్స్ పని చేయవు. అంటే నిత్య జీవితంలో ప్రతి పని కూడా ఘర్షణతో ముడిపడి ఉన్నది. అది లేకపోతే మన నిత్య జీవితంలో ఉన్న పనులను మనం చేయలేము, సాధ్యము కావు.
Now we are going to discuss about disadvantages of friction. నష్టాలు ఏంటి దీనివల్ల? Because of friction, there will be power losses and efficiency of the machine decreases. The first one. Because of friction, the mechanical energy is converted to heat energy, therefore there is a loss. If you touch a machine or motor, a fan working, you touch the motor of it, it is hot. Because the mechanical work is converted to heat energy, there is a loss of energy. Third one, the wear and tear of the machine parts takes place, and hence we have to change the parts at a regular intervals, get back its efficiency. నష్టాలు, సామర్థ్య నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. విద్యుత్తుని మనం ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు పవర్ లాసెస్ ఉంటాయి, అది హీట్ ఎనర్జీగా మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే దక్షత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మిషన్ పార్ట్స్ కి. అలాగే వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ చేస్తుంటాయి, అంటే అరిగిపోతూ ఉంటాయి మిషన్ పార్ట్స్. యంత్ర భాగాలు అరిగిపోవటం వల్ల నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఘర్షణ వల్ల యంత్ర భాగాలు అరిగిపోతున్నాయి, కాబట్టి వాటిని మారుస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది. రెండవది, ఈ ఘర్షణ వల్ల యాంత్రిక శక్తి అనేది ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది, శక్తి నష్టం జరుగుతుంది. అలాగే ఘర్షణ వల్ల పవర్ లాసెస్ ఉంటాయి, ఎఫిషియన్సీ అనేది, దక్షత అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా నష్టాలుగా మనం తీసుకోవాలి. The 4 marks question. Now we are going to discuss another question, next question. Now we are going to discuss about the next question. It's also another 4 marks question. Methods of reducing friction. ఘర్షణని ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా తగ్గించవచ్చు? What are the methods of reducing the friction? The first one is streamlining the machine parts or the vehicles, automobiles. So streamlining the machine parts or automobiles or aeroplanes. అంటే మనం ఏరోప్లేన్ చూస్తామండి, వాటి ఆకారం చూడండి, గాలి యొక్క ఘర్షణ తగ్గించే విధంగా ఉంటుంది. అట్లాగే ఆటోమొబైల్స్, కార్లు, వెహికల్స్, వాటి యొక్క ఆకారాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే స్ట్రీమ్ లైన్ చేయబడి ఉంటాయి. అంటే దాని ఆకారము గాలి యొక్క ఘర్షణ తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్ వన్, స్ట్రీమ్ లైనింగ్. ఆకారమును ఘర్షణ లేకుండా గాలి యొక్క ఘర్షణ తగ్గించే విధముగా తయారు చేయబడి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ పాలిషింగ్. నునుపు చేయటం. మీకు తెలుసు, ఘర్షణ అనేది దాని యొక్క రఫ్నెస్ మూలంగా ఏర్పడుతుంది, గరుకుతనం వల్ల ఏర్పడుతుంది, uneven surface వల్ల జరుగుతుంది. So friction is due to uneven surfaces, spikes on the surfaces. Therefore, to some extent, if you reduce these spikes, roughness, by polishing the surfaces, we can reduce the friction to some extent. ఒక తలాన్ని నునుపు చేయడం వల్ల ఘర్షణ కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. So second point is by polishing. నునుపు చేయడం వల్ల ఘర్షణ తగ్గించవచ్చు. Third one, by using ball bearings. You have seen, I think, the ball bearings, nothing but charas, small metal balls. So we are converting a sliding friction to rolling friction. గతిక ఘర్షణని మనం దొల్లుడు ఘర్షణగా మారుస్తున్నాం. సో బాల్ బేరింగ్స్ ఉపయోగించి ఘర్షణని తగ్గించవచ్చు. ఇక్కడ గతిక ఘర్షణని దొల్లుడు ఘర్షణగా తగ్గించి మార్చి ఘర్షణని తగ్గిస్తున్నాం. సో ఆల్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మోటార్ పార్ట్స్ విల్ బి రొటేట్, దే విల్ బి రోలింగ్ ఆన్ ది అదర్ సర్ఫేస్ బికాస్ ద ఫ్రిక్షన్ విల్ బి లెస్. మన సైకిల్లో బాల్ బేరింగ్స్ పెడతాం వల్ల తేలిగ్గా దొల్లు, కాబట్టి ఘర్షణ తగ్గుతుంది బై యూజింగ్ బాల్ బేరింగ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ బై యూజింగ్ లూబ్రికెంట్స్. ఈ మిషన్ పార్ట్స్ లో ఆయిల్స్, గ్రీస్ అటువంటి పార్ట్స్ వేయటం వల్ల ఈ ఘర్షణ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. బై యూజింగ్ లూబ్రికెంట్స్, ద మిషన్ పార్ట్స్, the friction between the machine parts will be reduced drastically.
మనం ఒక రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఘర్షణ గుణకం 0.7 ఉంటుంది. అదే నీరు పోసామనుకోండి 0.5 అంటే రెడ్యూస్ తగ్గిపోతుంది. సో లూబ్రికెంట్స్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద మిషన్ పార్ట్స్ డ్రాస్టికల్లీ. ఈ తైలాల్ని ఉపయోగించి, గ్రీజ్ను ఉపయోగించి, యాంత్రిక భాగాల మధ్య వీటిని ఉపయోగించి, వీటిని ద్రవాలు, లిక్విడ్స్, ఆయిల్స్, గ్రీజ్, సమ్ టైమ్స్ యూజ్ కంప్రెసర్ ఎయిర్ ఆల్సో. కాబట్టి కంప్రెసర్ ఎయిర్ కూడా ఉపయోగించి యాంత్రిక భాగాల మధ్య ఉన్న ఘర్షణని తగ్గించడం జరుగుతుంది. సో ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై యూజింగ్ లూబ్రికెంట్స్, ఆయిల్స్, గ్రీజ్ అండ్ కంప్రెసర్ ఎయిర్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్.